Very good morning, guys. Hi, Amrita, Nitin, Vishnu, and so increasing function and decreasing function and we were trying to understand and we solved a few questions based on it. Yeah. So increasing function left lane the right போறப்போ மேல போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? And decreasing function left lane the right வரப்போ கீழ வந்துட்டே இருக்கும். So இதான் decreasing function, இதான் increasing function. Increasing. ஏன்னா அது மேல ஏறிட்டே இருக்கு. இதான் strictly decreasing. இது ஏன்னா கீழ இறங்கிட்டே இருக்கு. Sometimes இப்படி இருக்கும்ல. இது மாதிரி flat ஆகி மேல போலாம். இதுக்கு பேரு வெறும் decreasing. இதுக்கு the derivative is always less than 0. இதுக்கு the derivative is always greater than equal to 0. இதுக்கு the derivative இப்ப strictly increasing f dash of x 0 ஆ ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. இங்க f dash of x 0 it should happen at discrete points. It cannot happen over an interval. Okay, இங்க f dash of x can be 0 over an interval. புரியுதா? discrete points ஒரு பாயிண்ட் தனித்தனியா அப்படி 0 ஆனா பரவாயில்லை டெரிவேட்டிவ். அப்ப கூட நான் strictly increasing தான் சொல்லுவேன். இதை நான் ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சேன். எந்த கிராஃப்? I proved it using the graph of y equal to x cube. So இதான் y equal to x cube graph. Okay, rough like that. Okay, இதான் y axis x axis. So this is y equal to x cube graph. In the graph, the derivative is what? F of x is x cube. Derivative வந்து 3x square. So 3x square is always positive except at 0. Okay, at 0 alone, 3x square is 0. So எல்லா இடத்துலயுமே derivative positive, correct? For all x belonging to r minus 0. எல்லா x க்குமே 0 தவிர்த்து the derivative is always positive ஏன்னா x square இல்ல. So எல்லா இடத்துலயுமே it's increasing ஏன்னா derivative is positive. எல்லா இடத்துலயுமே it is strictly increasing. ஆனா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் 0ல derivative 0. So இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் இந்த மாதிரி discrete தனித்தனி பாயிண்ட்ஸ்ல வந்தா derivative 0 வந்தா still you can call it strictly increasing or strictly decreasing depending on the case. So in the question I will still call it strictly increasing. புரியுதா? I hope all of you are clear. So derivative being equal to 0 can occur at discrete points and still you can call them strictly increasing or strictly decreasing. Okay, so this is a very important point, please remember this. Okay, அப்புறம் வேற டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா we discussed about monotonic function. Monotonic na ஒரே behavior it should be strictly increasing throughout the interval. Sir, இது வந்து full interval is increasing sir. அந்த மாதிரி function பேர் தான் monotonic. Full interval is decreasing sir. அதான் monotonic. Monotonic na ஒரே behavior throughout the interval which you are looking at. நீ பாக்குற intervalல ஒரே behavior இருந்தா அதுக்கு பேர் monotonic. புரியுதா? அதுதான் இப்போ கிராஃப் நம்ம அழகா பார்த்தோம்ல. சோ இப்போ கிராஃப் இருக்கு, அப்புறம் இப்படி இருக்கு, அப்புறம் இப்படி இருக்கு. Let's say this is A to B பார்த்தா A to B it is monotonically increasing. B to C பார்த்தா it is monotonically decreasing. C க்கு அப்புறம் பார்த்தா after C பார்த்தா again monotonically increasing. ஏன்னா ஒரே behavior. புரியுதா? ஆனா not monotonic. ஏன் not monotonic? குறையுது அப்ப எப்பலாம் monotonic. புரியுதா? So monotonic வார்த்தை I hope you understood. அதாவது எங்கெல்லாம் increase ஆகுது எங்கெல்லாம் decrease ஆகுது கேட்கலாம். Okay, and also try to draw the rough graph. Have you guys done it? Everybody? Yes, Kritik, we'll solve more questions. Any full away increasing decreasing now. Next class the maximum minimum will start. Okay va? Nalla ella seriyinga. Did you do it or no? Amrita, have you done it? Illa start na muchora avladana. Sir, adora inga sir na aarambikiren. Alla pandringa dai. Huh? Okay. So try it now at least, no? Try to draw it now. I'll give you half a minute then I will do it. Okay? Determine the interval of monotonicity. So monotonicity na increasing decreasing behavior. Increasing decreasing naale first derivative. So first derivative na idan f of x. F of x enadhu adha y. F of x na y. X power 5 plus x cube plus 1. So f dash of x enadhu f dash of x is equal to is always positive. You can just see and tell it is always positive for all f dash of x is 0. So ஒரு பாயிண்ட்ல 0 இருக்குது எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. So it is a strictly increasing function. It is a strictly increasing function throughout its domain. Throughout all real numbers. Real numbers it is always increasing. So அப்ப graph எப்படி இருக்கும்னா see odd powers என்னைக்குமே minus infinity ல it will be minus infinity. Leading term degree வந்து odd ஆ இருந்தா polynomialக்கு அதோட graph வந்து minus infinity x minus infinity ல it will be y tending to minus infinity. Yeah, that term will dominate like x minus infinity போடு minus infinity power 5 plus minus infinity power 3 plus 1. So this term will dominate la. So it will start from here. And அதே மாதிரி plus infinity ல நீ எந்த odd function பாரு. நீ polynomials ல எந்த odd degree polynomial பார்த்தாலும் இதுதான் இருக்கும். Bottom left ல ஆரம்பிச்சு top right ல முடியும். அதான் odd degree polynomial specialty. Even degree வந்து top left to top right. Even degree it will be like this. Okay. அப்படிதான் அவசியம் இல்ல. Top left to top right தான் போகும். நடுவுல எப்படி இருக்கலாம்? நடுவுல இப்படி இருக்கலாம். புரியுதா? நடுவுல எப்படி இருக்கலாம்? அத பத்தி கவலை இல்ல. ஆனா ஈவன் டிகிரினா டாப் லெஃப்ட் டு டாப் ரைட். Okay, it is always increasing. So it will be like this. So this is how the graph looks like. நான் கொஞ்சம் சாதாரணமா வந்திருக்கேன். But I hope you get the point. இதுல சில எக்ஸ்ட்ரா விஷயம் இருக்கு. நான் வேணா கத்துறேன். சில எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்கள். If you want I teach you. Sir, இங்க ஒரு கேள்வி நான் கேட்க ஆசைப்படுறேன் சார். நீங்க பாட்டம் லெஃப்ட் பாட்டம் ரைட் சொல்றீங்க. I draw with the tool. ரொம்ப கன்றாவே வருது. Okay. Sir, bottom left to top right சொன்னீங்க சார். So அது வந்து இது இருக்கு. And at 0 it is 1.
f of 0 f of 0 0 power 5 plus 0 cube plus 1. So at 0 the value of the function is 1. So in the pass down 0 comma 1 it has to pass. It has to pass through 0 comma 1. Clear? Masa? Very good. So இப்போ நண்பர்களே நல்லா கவனிங்க. இப்போ I teach you something very cool. ஒரு நல்ல ஸ்டூடண்ட் என்ன கேட்பான், சார் அது எப்படி சார் நீங்க இப்படி வரலாம், ஏன் இப்படி வந்தீங்க, நீங்க என்ன சொன்னீங்க பாட்டம் லெஃப்ட் டு டாப் ரைட் அண்ட் இன்க்ரீசிங், இதான் தெரியும், இதான் நமக்கு தெரியும். பாட்டம் லெஃப்ட் டு டாப் ரைட் போணும், 1 பாஸ் பண்ணி போணும், y axis ல 1, அதாவது 0,1 பாயிண்ட் பாஸ் பண்ணணும். ஏனா 0,1 satisfies the function. ஆனா சார் எப்படி இப்படி வந்தீங்க, ஏன் அப்படி கேக்குறாங்க, ஏனா இப்படியும் போலாமே, அப்படியும் போலாங்க, isn't that right? அப்படியும் போலாங்க. It can be like this and like this. That is also possible. But why did Shimon sir draw it like this? Shimon sir எப்படி வந்திருக்காரு, ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் போயிடா டேய், என்ன தெரியல இல்லையா? Are you able to observe? சார் நீங்க வேற வெளிய காலையில கூட்டி வச்சிரு, ஏன் சார் இப்படி டார்ச்சர் பண்றீங்களா டேய், ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்குடா. ஓகே see எப்படின்னு சொல்றேன், இது concave upwards, உன் கை எடுத்துக்கோ, ரைட் கை, சாப்பிடுற கை ரைட் கை எடுத்துக்கோ, concave upwards, கரெக்ட்டா? இட் இஸ் கான்கேவ்னா நம்ம உள்ளங்கை, நம்ம பாதம் சொல்ல வரேன், உள்ளங்கைடா, palm. So palm should face upwards. So it is concave upwards and இங்க it is concave downwards. சரியா, அது புரியுதா? So concave up and concave down. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா concave down first, concave up next. So ரெண்டு வேற. I hope you are able to follow. So இதுல எது கரெக்ட், அங்க தான் வரா நம்மளோட செகண்ட் டெரிவேட்டிவ். அது ஷிமோன் சார் தெரியும், அதனால அவர் கரெக்ட்டா வந்தாரு. many of you wouldn't have known, or some of you might know. Okay, நான் சாட் ஆன் பண்ணல, மேபி எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கலாம். But the point is concavity பத்தி பேசுறது is second derivative, அதனால தெரிஞ்சுக்கணும். So if it is second derivative positive, it is concave upwards. If the second derivative is negative, it is concave downwards. Are you getting it, everybody? So number function is x power 5 plus x cube plus 1. So first derivative is what? First derivative is 5x power 4 plus 3x square. Second derivative is what? Second derivative is 20x cube plus 6x. So இது பசங்களா, when x is negative, x negative எங்க, x negative னா இங்க negative x axis, negative x axis ல இந்த term negative, இந்த term negative. So f double dash is negative for all x belonging to real negative. அதே மாதிரி f double dash of x is positive for all x belonging to real positive. So positive side la it is second derivative is positive, negative side la second derivative. Okay, I spent 15 minutes away from my slide just to make you guys understand this. Okay, did you like it? So concave. Okay, cool. சரிடா, வாங்க முன்னாடி போலாம். Now you can check the graph. If you plot it in Desmos, you can check it out. I'll show you in Desmos. X power 5 plus x power 3 plus 1. Okay, I will share the screen. So பாத்தீங்களா graph புரியுதா, concave downwards in the negative x axis and concave upwards in the positive x axis, and correct 0,1 la pass ஆகுது பாத்தியா. So I drew approximately the same graph. Clear? Are you able to understand? So that's why graph plotting is very important. Sahana, welcome. We have a new Sahana in the batch. Okay, nice to see you here, Sahana. Welcome. Great. So let's go forward, people. Now observe that y equal to 1 by x is not a monotonic function. So பாத்தீங்களா, y equal to 1 by x வந்து it is a rectangular hyperbola, because if you take x to the other side, it is xy equal to 1. It is of the form xy equal to c square. That is a rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola is a special hyperbola whose eccentricity is root 2. It's a special hyperbola whose eccentricity is root 2. So இது எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, xy equal to 1, it will be like this. So xy equal to 1 பாத்தீங்கன்னா, சார் இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா f of x 1 by x, இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா minus 1 by x square, and we all know x cannot be 0 because denominator cannot be 0, அது டொமைன்லயே கிடையாது. x 0 வந்து டொமைன்லயே கிடையாது. அப்போ எல்லா இடத்துலயும் இது நெகட்டிவ்ல, அப்போ எல்லா இடத்துலயும் நெகட்டிவ்ல, ஏன்னா 0 டொமைன்ல இல்ல. we know x square is positive, minus 1 by x square should always be negative. கரெக்ட்டா? minus 1 by x square should always be negative. அப்போ வெறும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கறப்போ நீங்க என்ன நினைப்பீங்க, சார் இது வந்து it is strictly decreasing சார். நம்ம என்ன சொல்றோம், நம்ம எல்லாம் என்ன சொல்றோம், strictly decreasing சொல்றோம். Okay, which is fair enough, but monotonic கிடையாது. why monotonic கிடையாது? ஏன்னா சார் decreasing சூப்பர், எல்லாம் டிகிரீஸ் ஆகுது. ஆனா at 0 there is a jump. 0 பாயிண்ட் டொமைன்ல கிடையாது, ஆனா 0 தாண்டறப்போ ஒரு ஜம்ப் இருக்கு. அதுக்கு திருப்பி டிகிரீசிங் தான் ஒத்துக்கிறேன், ஆனா மோனோடானிக் சொல்ல முடியாது. மோனோடானிக் சொல்ல முடியாது, புரியுதா? பிகாஸ் ஆஃப் தி ஜம்ப். சோ அந்த மோனோடானிக் பிஹேவியர் ரெடி பண்றப்போ கிராஃப் வர வெறும் டெரிவேட்டிவ் வச்சு போவாது. ஏன்னா இந்த क्वेश्चन வெறும் டெரிவேட்டிவ் வச்சு சொல்லினா you will say it is strictly decreasing, it's a monotonic function. அதுதான் கிராஃப் இம்பார்ட்டன்ட். Sometimes you have to think with the graph. Got it? Did you all like it? So questions போலாமா? Are you all clear? Everybody happy with this? Very good. Super. Let's go. இப்போ உங்க எல்லாருக்காக ஒரு சூப்பர் டூப்பர் கேள்வி, try to solve it. கிரிட்டிக் ஸ்கூல்ல CBSE, we will do it. I will try to do it, okay? எல்லாரும் சால்வ் பண்ணுங்க. Are you all ready? So guys, I'll start your quiz in 5, 4, 3,
2 and 1. Let's doing good. Amrita, fantastic. By 3. 0 to pi by 3 தான் கரெக்டா சொல்லிருக்காங்க. மற்றவங்க or equal 0. Okay. So now first derivative என்னது? Sin x or derivative cos x minus x by 2 derivative 1 by 2. This should be greater than equal to 0. So cos x must be greater than equal to 1 by 2. So cos x graph வரையலாமா? See எல்லா இன்டர்வலும் minus pi by 2 ல இருந்து pi by 2 வரைக்கும் தான். minus pi by 2 ல இருந்து pi by 2 வரைக்கும் தான் இருக்கு. So minus pi by 2 pi by 2 cos x graph எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கும். இதுல we want cos x to be greater than half. It should be greater than half. So இதான் y equal to half line. இங்க it cuts at pi by 3. இங்க it cuts at minus pi by 3. So எனக்கு cos x will be greater than half. Greater than half தான். Greater than half தான் இந்த இடம். ஏன்னா அங்க தான் ப்ளூக்கு மேல இருக்கு. ப்ளூ லைன் தான் half. ப்ளூ லைனுக்கு மேல இருக்கும். அப்போ minus pi by 3 to pi by 3 தான் கரெக்ட் ஆன்சர். minus pi by 3 to pi by 3 இருக்கா? இது வராது. இது வராது. இது வராது. அப்போ C தான் கரெக்ட். ஏன்னா C வந்து 0 to pi by 3 which is in the interval, which is in the green color interval. So green color interval answer region தான் இருக்கு. So அதனால green color interval is the right answer which is 0 to pi by 3. It is not the complete answer but it is still correct. சரியா? புரிஞ்சா? அடுத்த கேள்வி போலாமா? எல்லாரும் ஹாப்பியா? இப்படி தான் சால்வ் பண்ணணும். This is the way you solve it. Okay? Arivalas, good morning. Nice to see you. Susindran, என்ன doubt Susindran? Tell me. Differentiate பண்ணி it should be greater than equal to 0. ஓகேவா? ஏன்னா increasing function. Equality sign போடுமா சார்? கண்டிப்பா போடணும் தீபக். ஏன்னா அவன் strictly increasing சொல்லவே இல்ல. They said வெறும் increasing. But it is decreasing sir. விஷ்ணு, கேள்வி வேற, நான் பார்த்தது வேற விஷ்ணு. கேள்வியில கொடுத்திருக்கிறது இதான். புரியுதா விஷ்ணு? இத செக் பண்றப்போ இதோட டெரிவேட்டிவ் தான் இது விஷ்ணு. ஓகே? சோ இது நம்ம பாசிட்டிவா நெகட்டிவா மட்டும் தான் பாப்போம். புரியுதா விஷ்ணு? இது increasing decreasing பார்க்காதடா. டேய் இது டெரிவேட்டிவ். increasing decreasing நம்ம f of x பார்த்துட்டு இருக்கோம். அத கண்டுபிடிக்கிறப்போ இது வருது. புரியுதா? சோ f dash of x should be positive. அப்ப cos x is greater than equal to 1 by 2 வருது. How do we find the points? Cos x எப்ப 1 by 2? Cos x எப்ப 1 by 2? When x equal to pi by 3 அது தெரியும்ல. இந்த first quadrant. அதே மாதிரி fourth quadrantல negative sideல minus pi by 3 is also 1 by 2. Cos of minus pi by 3 is also 1 by 2. புரியுதா? Gayatri. That's how you find it. Wherever cos x intersects 1 by 2 I have to find it. பசங்களா இது decreasing நினைக்காதீங்கடா டேய். சார் இங்க decreasing interval தான் சார். எப்படி சார் கரெக்ட்? டேய் தம்பி நம்ம பார்க்கிறது क्वेश्चन வேறடா. வேற ஃபங்க்ஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது டெரிவேட்டிவ். டெரிவேட்டிவ் வந்து எனக்கு பாசிட்டிவா நெகட்டிவா மட்டும் தான் வரி பண்ணுவேன். டெரிவேட்டிவ் increasing decreasing யாரா கேட்டா? அது தேவையில்ல. ஃபங்க்ஷன் கேள்வியில கேட்டது increasing decreasing. அதே நான் வந்திருக்கேன். அத நான் வரையலடா. அத நான் வரையல. நான் வரைஞ்சது டெரிவேட்டிவ். டெரிவேட்டிவ் நம்ம எதுக்கு வரையும்? அது பாசிட்டிவா இருக்கான்னு செக் பண்ணு. அதான் நான் பண்ணிருக்கேன். புரியுதா? 3 to pi by 3 ஆன்சர். 80 to 100 எடுத்தீங்கன்னா நீங்க செலக்டட். 100 சார். நான் 90 எடுத்துக்கேன் சார். 90 இருக்குமா சார்? அந்த மாதிரி கேட்க டவுட். புரியுதா? ஆன்சர் minus pi by 3 to pi by 3. அதுக்குள்ள தான் 0 to pi by 3 இருக்கு. அப்ப ஏன் சார் இது ஆன்சர் கேக்குற? Are you able to understand? நான் தூங்கிட்டீங்க எல்லாரும். Are you guys able to follow? Shall I move forward? So 0 to pi by 3 lies inside this interval. That's why it's the right answer. Next one. அடுத்த கேள்வி please do it. இதோ யோசிச்சு பாருங்க. It's a good question. யஷ்வந்த் கிராஃப் எல்லாம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா you should be good at values. நான் வந்து கிராஃப் வரையாம பண்ணுவேன். ஏன்னா I know cost values. See கிராஃப் இல்லாம பண்ணா யோசிச்சு பாரு. cost எப்போ half ஓட பெருசா இருக்கும். cos 0 is 1. cos 60 is half. cos 30 is root 3 by 2. So 0 ல இருந்து 60 வரைக்கும் cos வந்து 1 by 2 greater. ஆனா quantitative. So அந்த மாதிரி you should either know it or you should draw the graph. These are only two ways. Graph இல்லாம வாய்ப்பே இல்லை. The least value of k for which this function is an increasing function. Increasing function என்ன உங்களுக்கு தெரியும்? First derivative greater than equal to 0. f dash of x is greater than equal to 0. அவ்வளவுதான் அங்க நான். So f dash of x has a derivative 4x plus 3k. This should be greater than equal to 0 for all x belonging to 3 to 5. So now you guys can solve it. Yeah. So I hope you guys are done. Your time will start in 3, 2 and 1. Let's go. Very good, Daddy. In the கேள்விக்கு கரெக்டான ஆன்சர் yes sir, I will teach you. So option A x minus 4x x 3 is the lowest value. Okay, ஏன்னா least value கேக்குறாங்க. Okay, so k is greater than equal to minus 4 by 3 times of x. x எவ்வளோ 3. So k should be greater than equal to minus 4. That is the right answer. Sir yes sir, x 5 னு போடாது. வா ட்ரை பண்ணலாம். x 5 னு போடினா minus 20. So k is greater than equal to minus 20 by 3. இதான் சார் least value. ஏன்னா இது minus 4 ஓட இதான் சார் கம்மி. ஏன்னா இது minus 6.66. ஏன் இது ஆன்சர் கிடையாது? ஏன்னா k நீ minus 20 by 3 எடுத்தீனா k நீ minus 20 by 3 எடுத்தீனா so it will be first derivative என்ன ஆகும்? 4x plus 3k னா minus 20 is greater than equal to 0. அப்ப 4x is greater than equal to 20. அப்ப x greater than equal to 5 க்கு தான் it will be increasing. x greater than equal to 5 க்கு தான் it will be increasing. புரியுதா? So அதனால you should not take the end point, you should take the ஆரம்பம் 3. இப்போ 3 னு போடு. sorry k minus 4 னு போடு. k minus 4 னு போட்டா இப்படி வருமா? அப்ப 4x is greater than equal to 12, x is greater than equal to 3. கரெக்ட்டா வருதா? So இது கரெக்ட்டான இன்டர்வல் வருது. ஏன்னா x greater than equal to 3 it is increasing. ஆனா இங்க x greater than equal to 5 க்கு தான் it's increasing. So obviously A is the right answer. Did you guys like it? Was it good? When in doubt, check it.
when in doubt check it. Everybody cool with this? Shall I move forward? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? நாளைக்கு எதுக்கு லீவு? Tomorrow do you guys have holiday? Why? For what reason? ஓணம் முடிஞ்சிருச்சா இல்லையா? Why do you guys have holiday tomorrow? மிலாதி நபி. Okay. Everybody leave? எல்லாருமாடா? எல்லாருமா? Today is holiday. Why today is holiday? Eid. Okay. Great. Super. 4 days ஓணம். நிறைய பேர் ஜாலியா என்ஜாய் பண்றீங்க. Okay. Instagram is flooded with pictures of Onam celebration. Good. I'm glad people are having some family time. Sharing. So இப்போ வாங்க அடுத்து increasing சொல்றது. See, we have product of two functions. Sir, என்னோட h of x வந்து it is f of x into g of x. I tell. அது எப்படி increasing சொல்றது? அதான் சொல்லி தரேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். வாங்க பசங்க. See, we have product of two functions. Sir, என்னோட h of x வந்து it is f of x into g of x. அப்போ how can I tell whether h of x is increasing or decreasing? Same, h of x increasing or decreasing you tell by the derivative. Derivative positive na increasing, derivative negative na decreasing. அவ்வளவுதான், ஒண்ணும் மாற போறது இல்ல. So எப்படி பண்ணுவேன்? Sir, derivative எடுப்பேன் sir. Derivative is product of two functions. So you have to use product rule. First function into derivative of second plus second function into derivative of first. So இதான் நம்மளோட product rule. So இந்த product பாசிட்டிவா நெகட்டிவா செக் பண்ணு. இந்த product எங்கெல்லாம் பாசிட்டிவா இருக்கோ அங்க increasing. இந்த product எங்கெல்லாம் நெகட்டிவா இருக்கோ அங்க decreasing. சரியா? Are you all clear? Now try to solve this. Okay, everybody do it. I'll give it as a hotspot. What is the answer? Kritik, I'll do it in YouTube. Case study for AOD. Okay. Nada, muchikala. Seegonda. I will start the hotspot. Please answer it. Try to be fast. Done டேய், என்ன பண்றீங்க? எவ்வளவுடா? Last 10 seconds, boys and girls. Try to be fast. So இந்த கேள்விக்கு நிறைய பேர் தப்பா சொல்றீங்க. இப்பலாம் சொல்லி கொடுத்து வாய் முடியல. அதுக்கு நீங்க தப்பு. So I will help you. Your hotspot will end in 5 4 3 2 and 1. உங்க டைம் முடிவடைகிறது. That's it. So option A, one of the least chosen option. That's the correct answer. A தான் correct. It is monotonically increasing. ஏனா நண்பர்களே, இதான் நான் கேக்குறான். சார், எனக்கு f of x into g of x அது increasing ஆ decreasing ஆன்னு தெரியும். அதுக்கு என்ன பண்ணனும்? Take the derivative of h. So first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. See, first function எப்பவுமே negative. F of x is negative. G dash of x என்னது? Sir, g of x is monotonically decreasing. G of x is monotonically decreasing. That means g dash of x is less than 0. So g dash of x is negative plus g of x எவ்வளோ? Sir, g of x எப்பவுமே positive sir. G of x is always positive into f dash of x. F dash of x is என்னது? Sir, f of x is monotonically increasing. அப்போ அதோட derivative should be positive. So f dash of x should be positive. So negative into negative, positive. Positive into positive, positive. I am adding both. So ரெண்டு positive numbers add பண்ணா my h dash of x is also positive. H dash of x also positive na. அப்போ இதோட derivative positive. இதோட derivative positive na. அப்போ இந்த function is monotonically increasing. மாசா? சூப்பரா? Did you guys like it? Was it good? Simple. What is so difficult here? இது என்னடா கஷ்டம் டேய்? புரியுதா இல்லையா? Shall I move forward? Very good, Kavi Prasad. What about others? Everybody happy with this? Great. Anand Rupan, careful. That's why you have to be careful. Okay. I'm glad you guys understood. Now we shall proceed to the அடுத்த கேள்வி. இது composite functions. Composite function na function குள்ள function. Function குள்ள function. So careful பண்ணுங்க. Let's see how many of you are doing it. See, composite function வந்தாலே derivative எடுக்கிறப்போ chain rule. Whenever you have derivative of a composite function, you need to use chain rule. So yeah, try to do it. First question நான் help பண்றேன். So first question function வந்து sin of tan x. So அதோட derivative எடுத்தா first what you do, outermost function. Chain rule என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். வெளிய இருந்து உள்ள வரும். outermost innermost. So வெளிய என்ன இருக்கு? sin. So sin ஓட derivative cos. So cos of tan x into இப்போ உள்ள இருக்கிற derivative. Tan x ஓட derivative என்னது? Tan x ஓட derivative secant square x. நம்ம பார்க்குற interval வந்து 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. Secant square x எப்பவுமே positive. Okay. Secant square x is always positive in 0 to pi by 2. So இத பத்தி கவலை இல்ல. இதான் நான் செக் பண்ணனும்.
cos of tan x. பசங்களா 0 to pi by 2 tan x will take all values from 0 to infinity. So அப்ப cosக்குள்ள வருது 0 to infinity வரைக்கும் போமா, cosக்குள்ள வருது 0 to infinity வரைக்கும் போமா, இது எப்பவுமே பாசிட்டிவ். இப்போ இத தான் செக் பண்ணனும். cos 0 to infinity, cos 0 to infinity cos 0 is 1, cos function இப்படி போகும்ல. So cos function 0 ல இருந்து infinity வரைக்கும் போறப்போ கொஞ்ச நேரம் பாசிட்டிவா இருக்கு, கொஞ்ச நேரம் நெகட்டிவா இருக்கு, கொஞ்ச நேரம் பாசிட்டிவ், கொஞ்ச நேரம் நெகட்டிவ். So this term will keep alternating plus minus plus minus. So கொஞ்ச நேரம் பாசிட்டிவ், கொஞ்ச நேரம் நெகட்டிவ். So அப்போ இது பாசிட்டிவ் செகண்ட் டேர்ம். So அப்போ f dash of x வந்து it is not monotonic. Sorry, f of x is not monotonic. f dash of x சொல்றது f of x is not monotonic. Why f of x is not monotonic? Why f of x is not monotonic? Because the derivative keeps changing sign. Derivative பாசிட்டிவா இருக்கு, நெகட்டிவா இருக்கு, பாசிட்டிவா இருக்கு, நெகட்டிவா இருக்கு, மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அதனால monotonic சொல்ல முடியாது. Derivative எப்பவுமே பாசிட்டிவ், அப்ப strictly increasing, monotonically increasing. Derivative எப்பவுமே நெகட்டிவ், strictly decreasing, monotonically decreasing அப்படி சொல்லலாம். டெரிவேட்டிவ் இங்க பார்த்தா அந்த cos of tan x term அது பாசிட்டிவா இருக்கலாம், நெகட்டிவா இருக்கலாம். அதனால monotonic கிடையாது. புரிஞ்சா? Did you all like it the way I approached it? இதான் perfect approach பசங்களா. This is how you do it. Are you clear? Any doubts? Feel free to ask. Very good. Amrita, you're right. That's correct. Very good, Sahana. That's correct. So second question, monotonic இல்லையா? Susindran, very good. Srinidhi, king. Ram, enjoy Ram. Okay, hey, second one சொல்லுடா, not monotonic. Rahul, very good Rahul. That's correct. It is not monotonic. Okay, so second one check பண்ணலாம். எல்லாரும் கூட ட்ரை பண்ணுங்க. Listen carefully. Okay. So second one என்ன function? Function வந்து 2 to the power sin x. So அதோட டெரிவேட்டிவ் பாத்தீங்கன்னா it is 2 to the power sin x into cos x. அப்படியாப்பா? It will have ln2 also. Okay வா? Don't forget that. ஏனா a power x டெரிவேட்டிவ் வந்து a power x ln a. இதோட டெரிவேட்டிவ் வந்து it is a power x ln a. So 2 power sin x னா 2 power sin x ln2. அப்புறம் உள்ள இருக்கிறத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும். அதான் செயின் ரூல். உள்ள இருக்கிறத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா cos x. So பசங்களா எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் எப்பவுமே பாசிட்டிவ். This is positive. ln2 is negative. ln2 is negative. ஏன் நெகட்டிவ்? நெகட்டிவா பாசிட்டிவா? Can anybody tell? Can ln2 be negative? Anybody please let me know. ln2 is also positive பசங்களா. log எப்போ நெகட்டிவ் ஆகும்னா 1 க்கு கீழ தான். 1 க்கு கீழ போனா log நெகட்டிவ் ஆகும். Okay, ln 1 க்கு தான் 0. So ln something less than 1 னா it is negative. ln something greater than 1 னா it is positive. சரியா? Don't forget that. This is important. Basics. So ln2 is positive. Now cos x in the interval 0 to 2 pi. So 0 to 2 pi cos x வர cos x 0 to 2 pi வரஞ்சா இப்படி இருக்கும். இதான் 0, இதான் pi by 2, இதான் pi, இதான் 3 pi by 2, இதான் 2 pi. So 0 ல இருந்து 2 pi போறப்ப cos பாசிட்டிவா இருக்கு, நெகட்டிவா இருக்கு, பாசிட்டிவா இருக்கு. So cos x changes sign. Cos x keeps changing sign. Therefore f of x is not monotonic. இதான் பதில் சொல்ற விதம். எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருச்சா? Did you guys like it? Shall I move forward? Yep. All good. Shall I proceed? Very good. Yes, Kritik. Yes. So now let's proceed and I'll give you some nice shortcuts. Please note this down. When you have composition of function f of g of x, ரெண்டுமே ஒரே behavior இருந்தா it is increasing. Sir, f of x increasing, g of x increasing. அப்போ composition கூட increasing தான். Sir, ரெண்டுமே decreasing தான் கூட composition will be increasing. ஆனா ரெண்டும் வேற behavior இருந்தா composition will be decreasing. இதான் technique for composite functions. இத நோட் பண்ணிக்கோங்க, it will be helpful. Okay, this is provided f of x and g of x are monotonic functions throughout their domain. F of x is throughout the domain, all real numbers increasing, illati all real numbers decreasing. இந்த மாதிரி f of x g of x throughout their domain, throughout all real numbers monotonically இருந்தா அப்போ அவங்க composition behavior f of g or g of f ஓட behavior predict பண்ண இந்த shortcut help பண்ணும். f of x to g of x ரெண்டுமே increasing னா composition increasing. f of x g of x ரெண்டுமே decreasing னா composition increasing. So same behavior increasing ஆகும், different behavior decreasing ஆகும் composition. f of g மட்டும் இல்ல g of f கூட, f of g மட்டும் இல்ல g of f கூட இதே மாதிரி தான். சரியா? பட் இதான் கண்டிஷன், they both should be monotonic throughout all real numbers. அந்த மாதிரி இருந்தா தான் இந்த ஷார்ட்கட் அப்ளை பண்ணும். சும்மா ஏதோ ஒரு क्वेश्चन அப்ளை பண்ணிட்டு சிமோன் சார் சொன்னாரு அப்படின்னு can't tell because இது எல்லா क्वेश्चंस கனெக்ட் ஆகாது. இது எதுக்கு வர்க் ஆகும்? if f of x and g of x are monotonic throughout all real numbers, then you can use this. Okay, now try this out. It's a good question. Quiz. It's a very good question பசங்களா. Good question when you're starting to learn increasing decreasing inequalities. Increasing decreasing application in inequalities கத்துக்கிறப்போ இது ஒரு சூப்பர் கேள்வி. So start with this. x minus 1 ஓட x plus 1 பெருசு. அது நான் ஓகேவா? x minus 1 ஓட x plus 1 பெருசு. அது obvious. So அது நான் g of x என்னது? Sir, g dash of x positive. So g of x is an increasing function. f dash of x is negative. So f of x is decreasing function. புரியுதா? Everybody clear with that? So f of x decreasing, g of x increasing. So now try to use this and solve it. I hope you guys can do it.
Okay, let me start the quiz. நான் நிறைய hint கொடுத்துட்டேன். இதுக்கு மேல நீங்க தான் சால்வ் பண்ணனும். Let's see how many of you can crack it. Your time starts in 5, 4, 3, 2, and 1. Let's go. Very good. Srinidhi is correct. I think many of you are going wrong, guys. Do it slowly. Aradhana is correct. Very good, Aradhana. Vijay, Sushindran, very good, Sushindran. Correct. Okay. So, this is our fastest fingers list. The correct answer is option C. Option C தான் கரெக்டான பதில். நான் எப்படி சொல்லி தரேன் கவலைப்படாதீங்க. சரியா? Very good. So, பசங்களா எல்லாமே g of f, g of f, f of g, f of g, g of f, g of f. So, ரெண்டுத்தோட behavior வேற வேற. ஏன்னா f of x decreasing, g of x increasing throughout the real numbers, throughout all real numbers. So, f of x monotonically decreasing throughout all real numbers, g of x monotonically increasing throughout all real numbers. அப்போ அவங்களோட composition will be decreasing ரெண்டுமே. அவங்களோட composition will be decreasing. ஓகேவா? ஒரு decreasing function ஒரு inequality அப்ளை பண்றப்போ inequality sign will reverse. ஒரு decreasing function அப்ளை பண்றப்போ so g of f அப்ளை பண்றோம். g of f அப்ளை பண்றப்போ inequality sign reverse ஆகிடும். ஓகேவா? so inequality நான் திருப்பி போட போறேன். so முதல் கேள்வி will become like this g of f of x plus 1. so முதல் கேள்வி அத கொடுத்துருக்கா இல்லை முதல் ஆப்ஷன் தப்பு. இப்போ ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணலாம் x minus 1 less than x plus 1. இப்போ நான் f of g அப்ளை பண்ண போறேன். f of g of x minus 1. and பசங்களா அதுவும் ஒரு decreasing function இப்பதான் பார்த்தோம். அதுவும் decreasing function ஏனா composition decreasingல so decreasing function அப்ளை பண்ணா inequality sign மாறிடும். inequality sign மாறிடும். புரியுதா? and again g of f it is decreasing function அது அப்ளை பண்றப்போ இதான் நமக்கு கிடைச்சிச்சு கரெக்ட்டா தான் வந்திருக்கு. g of f of x minus 1 is greater than g of f of x plus 1. so c தான் கரெக்ட். sir g of g வந்திருக்கு. g of g வந்திருக்குனா g of x is increasing, g of x is increasing. so ரெண்டுமே increasing ஆகுதோ composition கூட increasing ஆ தான் இருக்கும். so composition increasing ஆ இருந்தா when you apply that function to the inequality the sign will not change. increasing function apply பண்றப்போ inequality sign மாறாது. so இது கரெக்ட்டா தப்பு. ஏனா g of x plus 1 தான் பெருசு. g of x plus 1 தான் பெருசு. so d ஆப்ஷன் தப்பு, c தான் கரெக்ட். so இங்க நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிட்டு நான் ஆசைப்படுறேன் பசங்களா. x1 greater than x2 இப்படி இருக்கு. நீ ஒரு increasing function apply பண்ணினா the sign will not change. ஆனா இதுவே நீ ஒரு decreasing function apply பண்ணினா the sign will reverse. இது ரொம்ப முக்கியம். இது ரெண்டும் golden rules. ஏன்னா 11th படிச்சிருப்பீங்க. but here you are learning it why it happens. okay, did you all enjoy it? so far so good. shall I move forward my dear boys and girls? எல்லாரும் சொல்லுங்கப்பா. டப்பு no any cos will always alternate. It's a sinusoidal function, so it will keep alternating. Cos cannot increase always. It will increase and then decrease. Vishnu, good Vishnu. you can hear the cries if you listen carefully. okay, now இது ரொம்ப நல்ல டாபிக் பசங்களா. this is very interesting. listen carefully. so இதான் increasing and decreasing function part 3 because I am covering something new. comparison of functions using calculus. so அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுக்கிறேன். see f of x equal to 0 at x equal to 0 அப்படி வெச்சுக்கோ. அப்படினா 0 ல function value 0. 0 ல function value 0. அதுக்கு அப்புறம் I'm telling you f dash of x is less than 0 for all x positive. so I can say இது மூலமா I can say f of x is less than 0 for all x belonging to greater than 0. ஏன்னா 0 தாண்டின பிறகு எல்லா பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ்லயுமே எல்லா x பாசிட்டிவ்ல function value is below the x axis. புரியுதா? so இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ்லாம் நம்ம பண்ணலாம் using derivatives, using whatever we learned so far. are you able to get this? இது புரிஞ்சுச்சுனா இத நான் क्वेश्चनல யூஸ் பண்றேன். வாங்க பார்க்கலாம். everybody clear? all good? did you guys understand this? so let me show you how it works. listen carefully. so இதான் சொன்னது பாத்தீங்களா. ஒரு பாயிண்ட் A ல ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ 0. அதுல இருந்து strictly decreasing னா அப்போ அதுக்கு அப்புறம் வர ஃபங்க்ஷன் வேல்யூஸ் will be less than 0. அதான் சொல்றேன். f of x will be negative. அதான் less than 0 for all x after a. for all x after a the function value is lesser than 0. இதுவே strictly decreasing. இதுவே strictly increasing ஆச்சுனா at a function value 0. அதுக்கு அப்புறம் strictly increasing. அப்போ the function will be positive for every value of x to the right side of a. புரியுதா? so இத நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை கம்பேர் பண்ண போறோம். try doing it everybody. compare the functions na எது பெருசு x or tan inverse of x? compare it and tell me. it's such a good question. it is such a good question guys. please do it. so one question I'll do it for you. so x minus tan inverse of x data. let's take f of x as x minus tan inverse of x. இப்படிதான் இந்த கேள்வி அப்ரோச் பண்ணும். ஓகேவா? இப்போ f of 0 எவ்வளவு? f of 0 is 0 minus tan inverse of 0 which is 0 minus 0 which is 0. so at 0 functional value முட்டை. and f dash of x எடுத்தா f dash of x is 1 minus ஏனா x ஓட derivative 1 tan inverse of x ஓட derivative 1 by 1 plus x square. so it will be 1 plus x square minus 1 by 1 plus x square. so it is x square by 1 plus x square. so the derivative is positive for all x belonging to this interval. ஏனா அதான் கேட்டிருக்கான் 0 to infinity.
டெரிவேட்டிவ் எப்பவுமே பாசிட்டிவா? ஏன்னா நியூமரேட்டர் பாசிட்டிவ், டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவ். ஆர் யூ கெட்டிங் இட்? சோ அப்போ f dash of x பாசிட்டிவ்னா f of x is increasing function. f of x increasing functionனா f of 0 எவ்வளோ சார்? 0ல 0 சார். x 0ல y 0. அதுக்கப்புறம் it is increasing சார். அதுக்கப்புறம் increasingனா என்ன சொல்லலாம்? f of x will be always greater than 0 for all x belonging to 0 to infinity. ஏன்னா x axisக்கு மேல இருக்குல, x axisக்கு மேல. அப்போ என் function is more than 0 for all x belonging to 0 to infinity. Got it? Everybody clear? Yep. Very good. So f of x is always greater than 0 na x minus tan inverse of x is greater than 0. அப்போ x is greater than tan inverse of x. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. This is how you compare. Did you like it? Was it வேற level? இப்படிதான் பசங்களா we compare functions. I hope you liked it. It's such a good concept. Okay, it is such a good concept. Sahana has done the second one. Very good. We will check it, Sahana. Brilliant. Fantastic. Yes, Kritik is crying. You can hear it. Okay, so guys, try to solve the next one. இத சால்வ் பண்ணுங்க. How negative in between x and tan x? ஏன்னா விஷ்ணு அவங்க கம்பேர் பண்ண சொல்றாங்க. விஷ்ணு அவங்க x பெருசா tan inverse of x பெருசா கம்பேர் பண்ண சொல்றாங்க. சோ நான் என்ன பண்றேன்? ஒரு புது ஃபங்க்ஷன் கொண்டு வரேன். x minus tan inverse of x. x minus tan inverse of x. ஏன் அப்படி கொண்டு வரேன்னா if I can show that this function is always positive for the given interval. அப்போ x minus tan inverse of x will be always positive. அப்போ x is greater than tan inverse of x. அதானே நீ வேணும். I want to compare these two functions. So compare directly compare பண்ண முடியாது விஷ்ணு. You take a function like what I have taken here, x minus tan inverse of x, and then you compare. Okay, so that is why I have chosen a function like that, x minus tan inverse of x. So அதே மாதிரி அடுத்த கேள்வி என்ன பண்ணுவீங்க? அடுத்த கேள்விக்கு choose a function like this, f of x is ln of 1 plus x minus x. ஏன்னா அப்பதான் இத எடுத்து கம்பேர் பண்ண முடியும். f of 0 எவ்வளவு? f of 0 ln of 1 minus 0 which is 0. ஏன்னா ln of 1 0. f dash of x எவ்வளவு? f dash of x is 1 by 1 plus x minus 1. So that will be what? 1 minus 1 plus x by 1 plus x. It will be minus x by 1 plus x. So f dash of x எவ்வளவு? Minus x by 1 plus x. I hope all of you are clear with this. புரிஞ்சா? So இப்போ x is positive. ஏன்னா அவன் கொடுத்திருக்க இன்டர்வல் இது. அவன் கொடுத்திருக்க இன்டர்வல்ல x is positive. So இது பாசிட்டிவ், டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவ். ஆனா வெளியில ஒரு மைனஸ் இருக்கு. So f dash of x will be negative. புரியுதா? ஏன் சார்? ஏன்னா இது பாசிட்டிவ்னா இது பாசிட்டிவ். ஆனா வெளிய ஒரு மைனஸ் இருக்கு. So அதனால மொத்தமா f dash of x is negative. f dash of x நெகட்டிவ்னா என்னோட ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா? என்னோட ஃபங்க்ஷன் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் for all x belonging to 0 to infinity. இந்த இன்டர்வல்ல 0 to infinity இன்டர்வல்ல என் ஃபங்க்ஷன் டிக்ரீசிங். and 0 எவ்வளவு சார்? at 0 ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ 0. at 0 ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ 0, அதுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ என்னோட ஃபங்க்ஷன் இஸ் less than 0. ஏன்னா x ஆக்சிஸ்க்கு கீழ இருக்கு. for all x 0 to infinity. So என்னோட f of x is less than 0. அப்போ ln of 1 plus x minus x is less than 0. அப்போ ln of 1 plus x is less than x. So now I have got the answer. Did you guys like it? Was it epic? Was it வேற level? Everybody happy? Do that. அப்படி பண்ணா வேற மாதிரி வரும். அப்படி பண்ணா ஆன்சர் சேமா வரும். x தான் பெருசா வரும். ஆனா அப்ரோச் வேற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. சோ பெமிதா ஆஸ்கிங் சார், ஏன் சார் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனை x minus ln of 1 plus x எடுக்க கூடாது? எடுக்கலாமே. அப்படி எடுத்தா f of 0 எவ்வளவு? f of 0 இங்கேயும் 0 ஆ? ஏன்? ஏன்னா நம்ம பார்க்குற இன்டர்வல் தான் x belonging to 0 to infinity. So 0 to infinity na positive இல்ல. அப்ப numerator positive, denominator positive. So positive by positive positive. f dash of x positive na f of x is increasing function. f of x is increasing function. இப்போ 0 ல வேல்யூ என்னது? at 0 function value 0 தான் வரும். அதே ஆன்சர் தான் வரும் எப்படி எடுத்தாலும். ஓகேவா? Did you like it? Are you clear? Shall I move forward? Very good. So now try to solve this. இந்த கேள்வி ட்ரை பண்ணுங்க எல்லாரும். Can you all try it out? Everybody done? Sin x minus x cos x is always greater than 0 for x belonging to 0 to 1. So அது வந்து f of x எடுத்துக்கோ. அவன் என்ன கேட்டுக்கணும்? f of x is sin x minus x cos x. Okay, f of x equal to sin x minus x cos x. So f of 0 எவ்வளவு? f of 0 வந்து sin 0 minus 0 into cos 0. So sin 0 0, 0 into cos 0 1. So அது 0 தான் answer. So f of 0 is 0. இப்போ derivative check பண்ணோம். f dash of x எவ்வளவு? It is x into first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. So என்னோட derivative f dash of x will be x sin x. அவ்வளவுதான். என்னோட derivative will be x sin x. That's it. Are you all clear? Everybody happy? All good. So derivative will be x sin x. ஏன்னா cos x cancel ஆயிடும். இந்த cos x உள்ள இருக்க cos x cancel ஆயிடும். ஏன்னா cos x minus of cos x ஆயிடும். So இப்போ இது இந்த இன்டர்வலுக்கு எப்பவுமே பாசிட்டிவா? எஸ். x belonging to 0 to 1. பசங்களா sin x பாசிட்டிவா? sin x வந்து pi by 2. pi by 2 னா 1.57. pi by 2 னா 1.57 இல்ல. So sin x வந்து pi by 2 வரைக்கும் இன்கிரீஸ் ஆகும். So 1 எங்க இருக்கு? 1 இங்க இருக்கும். So sin of 1 is also positive. So between 0 to 1 sin x is positive. So அப்ப sin x is positive. So positive into positive is positive. So f dash of x positive na then f of x is increasing function.
So increasing function na என்ன சொல்லலாம் சார் 0 ல வேல்யூ 0 சார் இந்த இன்டர்வெல்க்கு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு அவ்வளவுதான் டப்பா கேள்வி சூப்பரா ஆர் யூ ஆல் ஏபிள் ஆதவன் ஐ வில் டு டுடே ஆதவன் ஓகே மாதவ் ஹாஃப் இயர்லி ஆரம்பிச்சா உனக்கு வேற லெவல் நிறைய பேர் குவார்ட்டர்லி தான் போயிட்டு இருக்கு so now let's go forward பசங்களா one last question it's a good question so take your time and solve it's not very straightforward okay take a little bit of time and solve it's a very good question sin x by x for the interval 0 to 1 is it always increasing is it always decreasing நீங்க தான் சொல்லணும் sample paper easy you only have to try and see it should be simple only so இது ஏன் நல்ல क्वेश्चन தான் பசங்களா see first you need to check the derivative okay derivative என்னது ஏனா increasing decreasing கண்டுபிடி எல்லாமே derivative வேணும் derivative என்னது quotient rule denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator by denominator whole square okay va I hope you guys are able to get that yeah so இப்போ இந்த derivative positive negative சார் denominator positive சார் சூப்பர் denominator positive ஆனா numerator சார் சொல்ல முடியாது சார் என்ன பண்ணுது numerator தனியா ரிசர்ச் பண்ணு so numerator தனியா எடுத்துக்கோ h of x 0 and numerator into derivative of second function am I doing it right so now try with this பசங்களா minus cos x ஏனா derivative of sin x is cos x so h dash of x என்ன வரும் h dash of x is minus x sin x புரியுதா so நம்ம இன்டர்வல் 0 to 1 ல நான் சொன்னல 0 to 1 ல x பாசிட்டிவ் sin x பாசிட்டிவ் ஏனா sin x கிராஃப் இப்படி இருக்கும் pi by 2 ல 1 0 ல இருந்து pi by 2 வரைக்கும் it is positive pi by 2 is 1.57 ஏனா pi is 3.14 so அப்ப 1 எங்க வரும் so 0 to 1 sin x is positive so sin x positive x positive ஆனா வெளிய மைனஸ் இருக்கே அப்போ h dash of x is negative so h dash of x negative னா அப்ப h of x is decreasing function h of x decreasing function னா h of x decreasing function னா இப்போ நீங்க சால்வ் பண்ணலாம் so answer please let me know your time very good Madhav super okay so 80% of our class has got it right so option b தான் correct ஏனா h of x வந்து நம்ம numerator நான் நம்ம numerator தனியா ரிசர்ச் பண்ணோம் ஏன்னா denominator positive கவலை இல்ல numerator தான் தனியா ரிசர்ச் பண்ணல numerator என்னாச்சு 0 ல 0 அதுக்கு அப்புறம் குறையுது அப்போ numerator is less than 0 for all x belonging to 0 to 1 so numerator வந்து negative அப்போ numerator negative na negative by positive will be negative so f dash of x is negative everybody cool with this please let me know guys any doubts so far so good very good Sri Raghav Ishwar brilliant so ரொம்ப நல்ல கேள்வி பசங்களா please practice such questions they will be of good help okay so now let's have a look at the leaderboard standings for the day இன்னைக்கு your topper very well done எங்கடா நிதின் when it tends to 0 நிதின் நான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை பார்க்கல நிதின் you guys are getting confused see இத பார்க்கலடா இதோட டெரிவேட்டிவ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இதோட டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்க நிதின் ஏனா யோசிச்சு பாரு நிதின் sin x by x வந்து I want to find if it is increasing or decreasing எங்க 0 to 1 இன்டர்வல்ல அங்க மட்டும் தான் பார்க்கறேன் அங்க increasing or decreasing எப்படி சொல்ல முடியும் first derivative வச்சு first derivative பாசிட்டிவா அப்போ increasing first derivative நெகட்டிவா அப்போ decreasing so first derivative நான் செக் பண்றேன் so first derivative வந்த பிறகு இது கம்ப்ளீட்டா வேற இருக்கும் இப்போ இதுக்கு கேள்விக்கு சம்பந்தம் இப்போ இத தனியா பாரு இப்போ இத பார்க்கறப்போ first derivative பார்க்கறப்போ எனக்கு எல்லா கவலையும் இது பாசிட்டிவா நெகட்டிவா மட்டும் தான் நான் யோசிக்கணும் இங்க உட்கார்ந்து இது increasing decreasing சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இங்க நம்ம பார்க்கிறது வெறும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் so numerator positive denominator positive numerator negative check பண்ணு denominator x square it's always positive because x is 0 to 1 0 not included so denominator positive numerator கண்டுபிடிச்சா என் கேள்வி ஓவர் numerator மட்டும் always positive னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டா it is increasing numerator மட்டும் always decreasing always negative னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டா decreasing so அதான் numerator தனியா நான் ரிசர்ச் பண்றேன் ஏன்னா numerator சிம்பிளா இல்லையே x cos x minus sin x நான் பார்த்து சொல்ல முடியாது I have to research I have to solve it mathematically and then only I can conclude அதனால numerator தனியா எடுத்து வந்து I am solving it புரியுதா so that's how you do it இதான் உங்க homework next class கண்டினியூ பண்ணலாம் இத முடிஞ்சா so you have to take the function as x to the power 1 by x and compare it at x equal to e and at x equal to pi e ஓட வேல்யூ approximately 2.718 and pi ஓட வேல்யூ உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் approximately 3.14 okay so இதான் clues for this கேள்வி இந்த கேள்விக்கு clues கொடுத்தாச்சு இதான் function இந்த ரெண்டு values you have to compare so try to solve it bring it in the next class we will meet on Thursday okay and yes கண்டிப்பா next week we will have daily classes நினைக்கிறேன் okay Thursday I'll update you okay cool so இப்போதைக்கு Thursday தான் அடுத்த class application derivatives maximum minimum ஆரம்பிச்சிரும் and maybe அடுத்த வாரம் we can go to integration இன்னொரு ரெண்டு மூணு class கழிச்சு application derivatives இன்னும் ரெண்டு class எடுப்பேன் கண்டிப்பா minimum 2 maximum 3 அதுக்கப்புறம் we'll go to integration சரியா அவ்வளவுதான் கோர்ஸ் முடிவாக போகுது almost நெருங்கியாச்சு பாதி கோர்ஸ் is over okay cool thank you so much We'll stop here I hope you all had fun we will meet in the next one bye bye guys